So we'll go for the next process called as the procure to pay process, or it is called as the P2P process. So in procure to pay process, what we have to do, we'll go for the step by step by which the company is purchasing any type of material or services, right? So procure to pay process is the purchasing process in which the company will purchase any type of material or services. ठीक ଅଛି। सो गोटे procure to pay process ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ steps ରହିବ? ଗୋଟେ material purchase କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ first ଆମେ କ'ଣ କରିବା? Create purchase requisition, or it is called as the PR. Then release PR 54N. Then create a request for quotation, called as the RFQ. Maintain RFQ. Price compare. Create purchase info record. What is called as the PIR. So these are the steps we have to follow for the P2P process. So first हम बुझिया कि purchase requisition कौन? Purchase requisition is the internal document which will created in any company. So within the company they will created an internal document for their requirement, right? So let example there is a department called as the IT department in a company, right? So in IT department they are looking for 100 computers, right? So IT department कौन करियो? First से गोटे purchase requisition create करिवो। परचेज रिक्विजिशन क्रिएट हो सारा पर तार जो सीनियर माने थिबे गोटे डिपार्टमेंट जो सीनियर अथॉरिटी थिबे से माने कोन करिवे से डॉक्यूमेंट को अप्रूव करिवे से माने अप्रूवल पे पठा जिवो से डॉक्यूमेंट को से माने वंस अप्रूव करिवे रिलीज स्टैटस मींस अप्रूवल प्रोसेस ठीक अछि सो वंस दे विल अप्रूव द डॉक्यूमेंट देन इट विल गो फॉर द नेक्स्ट लेवल तो नेक्स्ट लेवल कोन होला सीनियर माने अप्रूव करले पीआर माने कंफर्म हो गला सो नेक्स्ट लेवल होला क्रिएट फॉर द रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन कोटेशन माने कौन कि लेट एग्जांपल हमको 100टा कंप्यूटर दरकार अछि हमरो वेंडर अछंती मार्केट रे मनकर 10टा वेंडर अछंती राइट जो मानक आमे कंप्यूटर परचेज कर पे आइदर आमे सैमसंग रो डायरेक्ट स्टोर रो आमे आनी परिबा कि आमे एचपी स्टोर रो आनीबा कि आमे रिलायंस डिजिटल रो आनीबा कि पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स आनीबा कि गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स रो आनीबा राइट सो दीज आर द डिफरेंट वेंडर्स फ्रॉम whom we can like receive the material right so here create quotation रे आमे कोन करिबा
କି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରହିଲେ ଭେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ପଠେଇବା, वी आर लुकिंग फॉर 100 कंप्यूटर ऑन दिस डेट, राइट, कैन यू प्रोवाइड योर्स। तो ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ବନେଇକି ପଠେଇବା କାହା ପାଖକୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାୟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ସପ୍ଲାୟର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ କହିବେ କି ୟେସ୍ वी कैन प्रोवाइड द मटेरियल ऑन दिस डेट विथ द प्राइस ऑफ दिस मच। କୋଟେସନ୍ ଆମେ ମାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ, ମେନ୍ ପର୍ପସ୍ ରହିଲା କି ମନେକର ଆମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର ଅଛି, କେଉଁ ଭେଣ୍ଡରଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସେ ଆମକୁ କୋଟେସନ୍ ଦେବେ, ରାଇଟ୍। କିଏ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, କିଏ 35,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, କିଏ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ତ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ଆମକୁ ପଠେଇବେ। So once we will receive the quotation from the vendor end, so what we have to do, we have to maintain quotation। maintain quotation है कौन करिपा हमें, we have to maintain the price of the material, right। जो vendor जते टका कहिथिबो सेटा हम सिस्टम रे हमें मेंटेन करके रखिबा, right। once it is done, then we will do the price comparison कि which vendor is benefited for us, right। we will do the comparison and after comparison we will select one vendor जाडू हमें मटेरियल फ्यूचर पे माने कोन परचेज करिबा। सो प्राइस कंपैरिजन हमें वेंडर सिलेक्शन कले, वंस वेंडर इज सिलेक्टेड, देन आफ्टर वी कैन गो फॉर द परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड मेंटेन करिया पे। इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कोन होला, इट इज अ ऑप्शनल स्टेप, इट इज नॉट मैंडेटरी। हमें चाहिले बनै परियो नहले भी नहीं। हम जोटा कहितले मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर एंड परचेज इन्फो रिकॉर्ड मास्टर, एटा ला भी गोटे मास्टर डेटा। सो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रे हमें कोन मेंटेन करिबा कि को वेंडरटा को मटेरियलटा को केते टंका रे हमको दउची, राइट। सो ए पर्टिकुलर मटेरियल given by a particular vendor on what price, we have to maintain those things in the purchase information record, right। एटा मेंटेन कले फायदा कौन हम, इन फ्यूचर whenever we will go to, whenever we will going for the like purchase that material, तो प्राइस विल कम ऑटोमेटिकली। तो बारंबार हमको आउ कोन आरएफई क्यू के करिया पय पड़िबनी, ऑटोमेटिकली प्राइसटा कोडू हमर पीआईआर रु हमर परचेज ऑर्डर रे आसी जिवो। सो एटा ला परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड। देन आसला हमर परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर टा हला कोन गोटे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। परचेज ऑर्डर द इज द एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट on the basis of which the vendor will supply the material। माने मटेरियल जितले वेंडर पठेबो ना, से तमरो परचेज ऑर्डर देखि कि ही मटेरियल पठेबो, राइट। सो परचेज ऑर्डर इज द लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच विल सेंड टू द वेंडर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी विल रिसीव द मटेरियल, राइट। एंड देन आफ्टर रिलीज परचेज ऑर्डर, माने हम यदि परचेज ऑर्डर बनेले बिफोर सेंडिंग द परचेज ऑर्डर टू द वेंडर, फर्स्ट इट विल लाइक गोइंग थ्रू द लाइक अप्रूवल प्रोसेस। तो परचेज ऑर्डर टा भी हमर अप्रूव रहिबो सीनियर मानक द्वारा। वंस इट विल बी अप्रूव्ड, देन इट विल सेंड टू द वेंडर, राइट। एंड वंस वेंडर पाखे परचेज ऑर्डर पहुंचला, तापर से कोन करिवे, से ट्रक माध्यम रे गला कि जहाँ भी तार कैरियर रहउची सेतरे हमको मटेरियल पठेबे। मटेरियल तापर हम कंपनी को आसीबो, कंपनी प्रेमिसेस रे पहुंचला पर हम कोन करिया, गुड रिसीव करिवा, हमरो सिस्टम रे हम स्टॉक रिसीव करिवा, राइट। ट्रक रु तो हम मटेरियल रिसीव कर फिजिकली हम स्टोर कर नबा, बट हाँ हम सिस्टम रे भी देखिया दरकार कि हम वेंडर टू एति स्टॉक रिसीव कले बोली, तो सेटा हम गुड रिसीव करथाउ। गुड रिसीव्ड वंस डन, देन वी विल डू द इनवॉइस कि वेंडर केते क्वांटिटी देछि, हमको केते टका पेमेंट करिवार अछि। गोटे रिसिप्ट बना जिवो, इनवॉइस रिसिप्ट बनै साला पर सेटा को हम देदा कोन एफआई टीम। एफआई टीम कोन करियो, तांकर टर्म्स एंड कंडीशन देखि कि सिए तांकर पेमेंट करिवो। सो वेंडर पेमेंट इज नॉट आवर वर्क, इट विल बी द वर्क ऑफ द एफआई टीम। सो we'll do the configuration up to like create invoice, right। so these are the steps we have to follow। सूरज बुझी पाइल ना किसी डाउट? आगे सर बुझा पाइला। सर तो परचेज रिक्वेशन आउ सर हाँ परचेज रिक्वेशन आउ परचेज जो कोटेशन तो डिफरेंस ताला आपण कोन प्रयोग तार भितरे? परचेज रिक्विजिशन टा हला गोटे इंटरनल डॉक्यूमेंट। एटा ला इंटरनल डॉक्यूमेंट जोटा कि आम कंपनी रे गोटे दरकार अछि बोली ना, आमे निजे गोटे डॉक्यूमेंट बनिया दरकार, राइट। मनकर आपनकर आईटी रे जॉब करछ, आईटी डिपार्टमेंट रो गोटे यूजर कि तंकर जे मैनेजर से फ्लो रे अछि, से कहला कि तमे गोटे रिक्वेस्ट करो कि हमको एतिटा मटेरियल दरकार, ठीक अछि। तो से तो निजे किनिबे ना, परचेज करियो कि परचेजिंग डिपार्टमेंट के माने परचेज करिवो, बट परचेज डिपार्टमेंट केतेबेले जानियो कि हमर मटेरियल कोन परचेज करियार अछि, जेतेबेले हमर डिपार्टमेंट रो गोटे कोन माने रिक्वायरमेंट आमे दबा परचेज डिपार्टमेंट को,
ତାପରେ ପରଚେଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଓକେ ପରଚେଜ ଓକେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବୁଝିଲି। ଯୋଉ ସିନିୟର ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ କି ଏବେ ବଜେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ମନେ ଆପଣ 100ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ପରଚେଜ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ 100ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି। ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ହଉଛି ନା ମାନେ ଏତିକି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। 30ଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦବୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ତାପରେ ଅଛି। ଯାଇକିରି କୋଟେସନ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ହଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲା ପରେ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ଆଉ ରିଅଲ ଟାଇମରେ ବି ଏଇ କୋଟେସନ ହକା ବି କିଛି କିଛି କମ୍ପାନୀରେ ବି ହବନି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଯୋଉଟା ଫିକ୍ସ ଭେଣ୍ଡର ଅଛି। ମନେକର ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଆଇରନ୍ ରଡ୍ଟା ଏଇ ଭେଣ୍ଡରଟା ଆମେ କିଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ତ ଆଉ ସେଇଠି କମ୍ପାରିଜନ କରିବାର କଣ ମତଲବ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉଠି ଭେଣ୍ଡର ଓକେ ସିଲେକ୍ସନ ଓକେ। ନାହିଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମକୁ କିଣିବାର ଅଛି ମନେକର ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ଆମର ଭେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ ନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇ କେସରେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର ଥିବ କି କିଛି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଭେଣ୍ଡର ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ। ହଁ ସେଠି ଭେଣ୍ଡର ଯଦି ବେଶୀ ସିଲେକ୍ସନ ହୁଁ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଓ କରିବା ସେଠି। ଓକେ ଓକେ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଯଦି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ତ ତାକୁ ମାନେ ଅଟୋ ଆପ୍ରୁଭ ଥିବ ତ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପରଚେଜ କରିବାର ଅଛି ତ ସେଟା ତ ଅଟୋ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇକି ଥିବ ନା। ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ହେଇଥିବ ନା ମାନେ ମାସେ ପରେ ପୁଣି ଅଟୋମେଟିକଲି ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା ତ ଏମଆରପି ପ୍ରୋସେସରେ ରହିଥାଏ ମେଟାରିଆଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ ହେଇଥାଏ ନହେଲେ ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହେଇଥାଏ। ଅଛି ତାର ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋସେସ। ଆମର ଏମଏମ ରେ ନଥାଏ କି? ହଁ ସେଟା ଆମେ ପଢିବା ନା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଓକେ ଓକେ ବେସିକ ଠିକ ଟା ଅଛି। ଏଇଟା P2P ଓକେ ପ୍ରୋସେସ ଓକେ ଆମେ ଠିକ ଏବେ ଅଛି। ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଏଇଟା ବେସିକ। ଏବେ ଆମେ ଠିକ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଯାଇନେ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। So, but this is the important process because whatever the like processes we will do in future, everything like linked to this one. ठीक है this is the basic step. ମାନେ ଆପରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଚାପ୍ଟର କଭର କରିବା ନା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ ଟୁ ଦିସ୍ ୱାନ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି 6ଟା ଚାପ୍ଟର ଯାକେ ଆମର ଏଭ୍ରି ଟପିକ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଭର ଏନି ଅଦର ଟପିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ନୋ ଇସ୍ୟୁ। କାରଣ ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ସବୁଟାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଏଇଠି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଆମକୁ ଭେଣ୍ଡର ଦରକାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦରକାର ଆଉ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର ସେ ସବୁ କନଫିଗୁରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତମେ ଯାଇକି P2P ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବ। କ୍ଲିୟର? ତ ଏବେ ଆମେ Clear. ଗୋଟେ ଆଜମ୍ପସନ୍ କରିବା କି ଲେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ୱି ୱିଲ୍ ପରଚେଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲୁ ବୋଧେ ନା କ'ଣ? ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କୋଡ୍ ଥିଲା। let me log in first. ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ଟି କୋଡ୍ କ'ଣ ଥାଏ MM60 ମନେକର ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଛି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା BIJ1 ନା କ'ଣ ସୋ এই ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛେ ରାଇଟ୍। ସୋ এই ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲୁ ନା ବୋଧେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଟାଇପ ଥିଲା RVIJ। ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ଜଷ୍ଟ କପି ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏରେ ଯେଉଁ ବି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଛି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଜମ୍ପସନ୍ କରୁଛି ୱିଲ୍ ପରଚେଜ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରାଇଟ୍। ଭେଣ୍ଡର ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ବୋଧେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ 3ଟା ଭେଣ୍ଡର। I'll take this vendor. Right. ଭେଣ୍ଡର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟି କୋଡ୍ କ'ଣ ଥିଲା okay, visit purchase organization was VIJ. So these are the vendors we have created, right? हेलो हेलो हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी सर मैं एक मीटिंग में हूँ मॉर्निंग में कॉल करूँ क्या चलेगा मॉर्निंग में कॉल करूँ आपको यस ओके ओके ओके
So these are the vendors we have created. So first what you have to do, you have to create a purchase requisition. The T code is ME51N. So we'll start from the ME51N. So click enter. So this is the purchase requisition screen, right? So in a purchase requisition, see, and there will be three level. The first part is called as the header. So this is called as the header. It will be header. Then this is called as the item part. This is the item, and last one is called as the item details. ठीक ଅଛି। हेडर रे गोटे परचेज रिक्विजिशन आम कौन दबा एटा गोटे डॉक्यूमेंट टाइप आम चूज करता राइट कि जमी आम गोटे र मटेरियल मन परचेज कलु आम गोटे डॉक्यूमेंट टाइप नहीं पार सो कंपनी एमती डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कराए आम जमी स्टॉक ट्रांसफर प्रोसेस तो से आमको यूपी गोटे डॉक्यूमेंट टाइप अच्छी आम मन सर्विस परचेज करवा से आम एफओ नहीं पार फ्रेमवर्क ऑर्डर राइट सो डॉक्यूमेंट टाइप जमी आम मटेरियल टाइप क्रिएट करते सिमिलरली will classify the purchase requisitions on different types right so basis of different factor मनकर जण कहला कि आमे मनकर डोमेस्टिक केबे किछ मटेरियल परचेज करसे ता पे आमे डॉक्यूमेंट टाइप गोटे बनेबा सो गोटे कंपनी तार बिजनेस प्रोसेस हिसाब से डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करै थाए राइट सो डॉक्यूमेंट टाइप केमति क्रिएट करा होछ आमे देखिया पछरे ठीक अछि एबे पई आमे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप नेला मनकर मु एनबी नेली एनबी ହେଲା ଆମର स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट टाइप एटी सोर्स डिटर्मिनेशन सोर्स लिस्ट तो आम बनईने माने आमर जो गोटे मास्टर डेटा अच्छी सोर्स अच्छे गोटे ठीक अच्छे आम चाहिए सोर्स डिटर्मिनेशन भी करें पारिबा ठीक अच्छे बट एबे पई माने एबे पई आम कौन करिया हेडर रे हमको किसी दबार ना राइट बट हाँ रियल टाइम रे कौन तुम लिखि पारिबा हमको को मटेरियल टा दरकार केते क्वांटिटी दरकार कि किछि मनकर किछि स्पेशल कैटेगरी रो मटेरियल अछि जोड़ा कि मनकर एति टेम्परेचर भीतर हमको आनियार अछि मटेरियल टा को राइट so you can give the like special like information regarding that procurement right so you can put this put here so then after what you have to do we will come to the item level रे कौन करिबा एटी एटी कौन हे परिबो एटा ला आइटम लिखा छै आइटम माने कोन एटा ला सीरियल नंबर माने हम 10 टा आइटम ऑर्डर करे 10 टा मटेरियल ऑर्डर करछे ताने 1 2 3 ए टाइप रो हे गला किबा 10 20 30 ए टाइप रो रहिते ता कोन आइटम लिस्ट for the account assignment category what is the account assignment category देखो एटे बहुत सारे फील्ड अछि गोटे फील्ड विषय तुम यदि जानिबार अछि ना what you have to do just click on the field then you can go for the control function otherwise yes you can go for the control function and F1 तमे क्लिक करिवो एठी तमे सेही टर माने डेटा पाई परियो तमे और F1 हेल्प मारिवो तुमर की रे F1 हेल्प गोटे थिबो ठीक है सेठी माइले एटा ही आसीबो कि फील्डटा कोथ पई अछि तुम एटा शो कर परिबो तुमको ठीक है एटा मोटर रे शो करनी बट हाँ एटी तुम देखि पारे फील्ड गुडा कोथ पई अछि हाँ एबे हम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी माने कोन कि जेता हम गोटे प्रोक्योर करिवा गोटे मटेरियल कि हमर कंपनी रो को अकाउंट अफेक्ट हेताय तामाने कोन when you will purchase the material in a company there will be different accounts right गोटेला cost center हे गला assets procurement हेताय थर्ड पार्टी procurement हेताय एराला गोटे गोटे कंपनी रो डिफरेंट जनरल लेजर अकाउंट रहता है जीएल अकाउंट जोटा कोए राइट तो सेटा अफेक्ट हेताय सो व्हाट इज अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी यू मे गेट द इंटरव्यू क्वेश्चन so account assignment category indicates to which type of account will affect when you will procure the material तो कंपनी रो को टाइप रो अकाउंट अफेक्ट होबो जेतेले हमें मटेरियल प्रोक्योर करबा
That is called as the account assignment category. Then second one is the item category. Item category means item category indicates to different type of procurement process. ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ procurement କରୁଛେ ମାନେ standard material. Future ଆମେ ଦେଖିବା consignment process, subcontracting ଦେଖିବା, third party ଦେଖିବା, STO ଦେଖିବା, right? So these are the different type of procurement process, right? So item category means type of procurement process. Account assignment category means which account will affect. ଯଦି ଆମେ ଏଠି କିଛି ଦଉନି ତା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଥାଏ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ଆଫେକ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ଆଇଟମ କାଟାଗୋରୀ କିଛି ନଉନି ମୁଁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ନଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରିବା I will take that material. Let example we will procure this material. So what I have to do I just put here the material number. आइदर तुम कॉपी करें कि तुम फाइंड आउट भी करें मन कर चाहिए फाइंड आउट करें सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी नो सो आई विल सर्च लेट एग्जांपल आज फॉर द मटेरियल टाइप सो हमर मटेरियल टाइप हम कौन बने आर वी आई जे लेट एग्जांपल सो आर वी आई जे विषय हमर गोटे मटेरियल अच्छी सो यू हैव टू पुट द मटेरियल नंबर then how much quantity you are ordering let example we are ordering for the 200 quantity right what is the deliver date when you need the material let example we need the material on 31st of the December so then put here the material put the plant on which plant you want to procure the material so let example plant is vi j1 and the storage location is 1000 just click enter so put this much only right so what you will find? You will find here the short description of the material will come automatically. Unit of measurement is coming automatically. Material group is also coming automatically, right? So these are things will come automatically, right? So this much thing we have to give right now, right? And if you go for the item details, here you will find the material details. The material I'm procure କରୁଛେ ତାର ଏଠି ସବୁ details ଆମେ ଏଠି ପାଇପାରିବା quantity ପାଇବା କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଅର୍ଡର କଲେ କେବେ ଆମେ ଆଜି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ସୋ ଟୁଡେଜ୍ ଡେଟ୍ ଡେଲିଭର ଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଇୟର ଦେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁଏସନରେ ତମେ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବ ଏ ଯୋଉ 7000 ପର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 7000 ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଫ୍ରମ୍ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଷ୍ଟର ଡେଟା ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବା MM01 କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ସମୟରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଦ ପରଚେଜ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସାର୍ ହିୟର ସେଟା ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାଲୁଏସନ ନ ସୁଜ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବେ କିଛି ଆସିବନି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପର୍ସନ ବି ଏବେ ତମେ ମାନେ ରିକ୍ୱିଜିସନର ଏଟା କିଏ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଯିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତା ଆଇଡିଟା ଏଠି ଆସିପାରିବ କିମ୍ବା ତା ନାଁଟା ଏଠି ଲିଖିପାରିବ ଏଠି ଯେମିତି ମୋ ଆଇଡିଟା ହ୍ୟାଲୋ ଆସୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ନାଁଟା ବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି କି କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେନସନ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍ right so then if you want to like mention any special thing regarding the material right you can give here right so see here there is two text one is in a header another one is the or like a item level so what will be the difference if I will mention something over here that means it will be applicable for all the line item ଏଠି ମନେ ପାଞ୍ଚଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମୁଁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଛି so that condition or that thing will applicable regarding the purchase requisition and for every material but here I can specify for a single material right ମନେ ଏଇ material ମୁଁ ଏବେ procure କରୁଛି I can make a text for that if I will procure some other material I can maintain the different text for that right so in the item level we can maintain a like and the text details separately then delivery address so here you will find the plant address right so these are the thing you will find so now what you have to do just click on check so you'll find no message issued that means purchase requisition is fine so now what you have to do just click on save so this is our purchase requisition number ବୁଝିପାରିଲ ନା କାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହ୍ୟାଲୋ ସୁରଜ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା Yes, sir. ସୁରଜ ହ୍ୟାଲୋ ଓକେ सो एटा ला मन को परचेज रिक्विजिशन क्रिएट कले परचेज रिक्विजिशन आम यदि किसी चेंजेस करिया केमती करिवा यू हैव टू गो फॉर एमई 52N एमई 51 ए क्रिएट करियो 52 रे चेंज करियो आ 53 रे तुम डिस्प्ले करियो सो फर्स्ट गो फॉर द अदर परचेज रिक्विजिशन हियर अदर परचेज रिक्विजिशन पुट हियर द परचेज रिक्विजिशन नंबर क्लिक एंटर
So this is our purchase requisition. So here you can make the change. So see here everything is coming in the display mode. So if you want to change, you can go for this one. So now you can change. If you want to change the quantity, if you want to change the plant, so your location, right? So whatever the thing you want to change, you can change that, right? So this is all about the purchase requisition. राइट बट हाँ आम फ्यूचर देखा ये जो परचेज रिक्विजिशन नंबर आसला से केमती क्रिएट होची तापरे एटार माने कौन डॉक्यूमेंट टाइप आम केमती क्रिएट करवा कि मनकर ये परचेज रिक्विजिशन गोटे फील्ड को आम मैंडेटरी करवा कि ऑप्शनल करवा से केमती देखा राइट सो विल फाइंड दैट ठीक है विल सी दैट बट एबे आम खाली नेक्स्ट प्रोसेस करवा सो এটা হলো purchase requisition দেন আছে আমি রিলিজ purchase requisition ঠিক আছে রিলিজ প্রসেস ইজ কমপ্লিটলি মানে দুইটা ক্লাস রহিব ঠিক আছে বিকজ ইট ইজ এ কনফিগুরেশন পার্ট ঠিক আছে কি আমি কো বেসিস রে এথরে अप्रूवल लगेबा রিলিজ মানে কোন अप्रूवल हेलो प्रोसेस ठीक আছে अप्रूवल মানে কোন আমি মনে করি এটা ଗୋଟେ কন্ডিশন लगेबा when हेलो you purchase more than 200 quantity there will be the approval of 2 person 200 ରୁ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସୁରଜ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଯଦି ତମେ ମନେକର ସୁରଜ ଏଠି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଏସ ଆସୁନି। ସାହୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦରକାର ଠିକ हेलो ଅଛି ଏଇ ଟାଇପର କଣ୍ଡିସନ କି ଆମେ ନବା କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ 1 ରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପରଚେଜ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ସାହୁ ସାରଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ 2 ରେ ଯେତେବେଳେ ପରଚେଜ କରାଯିବ ଦାସ ସାରଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦରକାର ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉ ବେସିସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ରିଲିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବା ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆଜମ୍ପସନ କରୁଛି ଦେयर ଇଜ नो सच अप्रूवल इज एक्टिवेटेड माने एबे बिना अप्रूव रे भी हमें आगु को जाई परिबा मैं अप्रूवल प्रोसेस एबे एक्टिव करिनी अप्रूवल विल बी ऑफ लाइक टू क्लासेस ऑलमोस्ट तो सेटा हमें फ्यूचर रे देखिबा क्लियर गाइस सो रिलीज पीआर एबे मु बुझिएल देखुनी हेलो एज वेल एज ସାର୍ पीओ रो ସୁରଜ रिलीज କିଛି क्वेश्चन परे देखिबा ठीक अछि आ एटा हला तो एफआईटीएम रो काम ओके सो एबे आसीबा तो आमे कन्सिडर कले कि एटा डॉक्यूमेंट अप्रूव हे गला कि हमर अप्रूवल दरकार नै एबे जिबा हमें नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करिया पई हेले टी कोड एमई 41 एमई 41 को जिबा सो एठे भी हमें डॉक्यूमेंट टाइप चूज करिबा एएन and then language की is en rfq date is today's date and आज हमें बनाउछे कोटेशन डेडलाइन डेट आमको मनकर मटेरियल दरकार अछि 31 तारिख दिन आमे एठी कोन करिया भेंडर को गोटे कोटेशन डेडलाइन डेट दबा आमे एटा जो आरएफक्यू क्रिएट करू आर माने कोन आमे भेंडर को कहूचे कि तुम माने हमको गोटे कोटेशन दियो केते टंका रे हमको मटेरियल दबो बोली तो भेंडर तो मन इच्छा देले हबनी आमे त गोटे डेडलाइन डेट दबा कि 10 तारिख भितर तमे हमको केते टंका रे दबो मते कुहो कि तुम मेटल दे पार कि नहीं मत कह सो दैट अकॉर्डिंगली आम गोटे भेंडर को सिलेक्ट करवा सो कोटेशन डेडलाइन डेट इज to give a deadline date to the vendor on the within which the vendor will give their quotation got it संतोष सर बुझा पड़ुछ ना मु खाली कहूछ आपण माने के चुपचाप पूरा ବୁଝା ପଡୁଛି ସାର୍ ବୁଝିଉଛି okay quotation deadline date ସାର୍ ଭଏସ so then ସାର୍ put ଭଏସ the ଆସୁଛି ତ? purchase organization then संतोष put the सर purchase group आपणकर वॉइस टा सुबनी सर को so purchase group was vij so after that you can just click on enter there will be two way on the basis of which you can do the purchase requisition. One is you can directly click on enter. Otherwise, second जिनस लगा RFQ reference to the purchase requisition. Already हमें purchase requisition बनेई देचे ताकू reference को ताका reference रे हमें कौन बनेई परिया quotation बनेई परिबा किंबा हमें directly enter कर परिबा मुझे directly enter करीबी so here what you have to do you have to give the material and केते quantity नबार अछि केबे deliver date material group कोन ए सब जिंस आपनको मैनुअली दबार पई पड़िबो आ जदि मो मैनुअली सेमिति नबा पई चाहुनी ताल मु एठी कोन कली कोटेशन डेडलाइन डेट दे देली then click on reference to purchase requisition hello हाँ जी क्लास रे अछि तो पिलार कौन पचास तुम तो भॉइस मते किछि आसु ही नहीं
ମତେ ସାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଆସୁନି, ମୋ ଭଏସ ଆସୁନି ତମମାନଙ୍କୁ? ମତେ ଶୁଭୁନି କଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ? କହିଲ ଏଥରକ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ଏବେ ତ ଶୁଭିଲା। ସେତେବେଳୁ ସାର୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କିଛି କହିବାକୁ, କିଛି ଶୁଭୁନି। କଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ, ମତେ ଶୁଭୁନି ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ବି, ମୁଁ କହିଲି କହୁଛି ମତେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଭଏସ ବି ଆମର ଟ୍ରାଏ କରୁ। ଯାଉନି ଲାଗୁଛି। ହଁ, କଣ ଆମେ କହୁଛୁ? କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉଟା ମୋର ଟିକେ ଭାଲୁଏସନ ରେ ଥିଲା। ଆମର କଣ ଭାଲୁଏସନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ହୁଁ ହୁଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ, ତାର ଭାଲୁଏସନ ଟା ହୁଁ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ ଥିଲା ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ମାନେ ହୁଁ ହୁଁ। ଏପଟେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଯୋଉ ଅଟୋମେଟିକ ରହିଲା, ଯଦି ହ୍ୟାଲୋ। ଆମର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଥିବ ମାନେ ତାର କ୍ଲାସ୍ କରିଦେ, ସେ ଆର ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ସେ କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି 7-8ଟା କରିଛି ତ, ଜଏନ୍ କରିବ। ଆକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରେଇ ଦିଅ। ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଭାଲୁଏସନ ଆସୁଛି ନା, ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି। ତ ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ କି ମୁଭିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ଲେଖିଥିବା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହଉ କି ମୁଭିଂ ହଉ, ସେଟା ପ୍ରାଇସ୍ ହିଁ ହୁଁ। ଆସୁଛି। ହଁ, ନା ତମର କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ସେଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରେ ଥିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା, ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା, ରାଇଟ୍? ହୁଁ, ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତ ମାଷ୍ଟର ଏଠି ଯାହା ବି ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ଆସିବ ତ। ତମ ଯୋଉ ଭେରିଏବଲ ସେଇଟା ମଣ୍ଥଲି ଆସିବ। ଏବେ, ହଁ, କାରଣ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଜ୍ଞା। ମାଷ୍ଟର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ହୁଁ ମନେକର ମୁଭିଂ ଆଜ୍ଞା। ଆଭରେଜ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇଛେ ହେଲା 5,000 ଟଙ୍କା। ହୁଁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ହୁଁ ପିଓ କରିକି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପରଚେଜ କଲେ 7,000 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ହୁଁ ଯୋଉ ଆଭରେଜ ହୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଷ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଏଇଠି ନବ। ଓକେ। ହୁଁ। ତ ସେଇଟା ଡାଉଟ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଶୁଭିଲାନି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କିଛି ଶୁଭୁହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦି ଜଣ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ, ଆପଣ ଶୁଭୁନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଏଇଟା ଏବେ ପରଚେଜ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଏଗନେଷ୍ଟ ଆମେ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଠି ଫୁଟ୍ କର, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱାଜ VI J1, ସୋ କ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟର। ଦେଖ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ତାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିटेଲ୍ସ ଆସିଗଲା, କାରଣ ପରଚେଜ ରିକ୍ୱିଜିସନରେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛେ। ତ ସେଇ ଡେଟାଟା ଏଠି ଫେଚ୍ ହେଇକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା ଏଠି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଆଇଟମ୍, ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଆଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟର ଏଗେନ୍। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ଭେଣ୍ଡର ସପ୍ଲାୟର ଆଡ୍ରେସ୍ ହିୟର। ସୋ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡରକୁ ଏଇ କୋଟେସନଟା ପଠେଇବାର ଅଛି, ତମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଭେଣ୍ଡର ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡର ଆମର। ସୋ ହିୟର what you have to do, so put here the supplier number, click enter, then click on save, right? So this is the first RFQ number. এটা হলো আমরা RFQ generate হলো quotation 1, ঠিক আছে। Similarly you can do for the second vendor, it will be 7, and you can go for the quotation 3, 8, ঠিক আছে। সেটা কেমতি করি আমি put here the second vendor number, put here the second vendor number, then click on save. It is done. Then similarly put the third vendor and click on save. Right. So now this quotation will send to the like a vendor in different way, right? So different way माने कौन आइदर हमें सेटा को प्रिंट आउट करी पठा जाए नहले मेल सहित एटा इंटीग्रेट रहिता है, तो मेल रे भी जाइता है, ठीक अछि। कि मैं फैक्स माध्यम पठा पे चाहूँ सेटा पठा जिवो। वंस वेंडर पाखरे कोटेशन पहुंचला, वेंडर को हम गोटे डेडलाइन डेट देछि, सेही भीतर वेंडर माने कोन करिवे तांकर कोटेशन हमकु देबे, राइट। तो से जो हमकु मेल रे हो कि जो माध्यम रे हमकु कोटेशन देबे, राइट। तो सेटा को हम सिस्टम रे मेंटेन करिबा। तो मेंटेन केमति करिबा, एटा हम एमई 47 को जीवा, 47 जाके मेंटेन करिया। मन कर एटा हमरो एटा लास्ट कोटेशन ता थिला, मन फर्स्ट कोटेशन थिला हमरो 66, ठीक अछि।
এটা ফার্স্ট কোটেশন এই ভেন্ডরটা কହୁଛି କି ଆମେ ମାନେ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ପର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ନେବି 7,000 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ମନେକର ସେ 7,000 ତା ସହିତ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମନେକର 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ତ 7,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବି ସୋ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଆଡ୍ କରିବା ଏଇ ଲାଇନ୍ ଆଇଟମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଏଠି ହେଲା ଆଇଟମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଇଟମ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିପାରିବ ডিসকাউন্ট হলে এটি ଥିବ এটা ହେଲା ডিসকাউন্ট অন নেট প্রাইস কি ডিসকাউন্ট অন গ্রস প্রাইস ଯୋଉଟା ବି ତମେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମନେକର ডিসকাউন্ট অন ନେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ନେଲି ମନେକର ଏଠି ଅଛି 10% ଅଫ୍ରେ ଦେଉଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପୁଟ୍ ହିୟର୍ ଦ 10% ଅଫ୍ ସୋ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କମିଗଲା 10% ଅଫ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସୋ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ସେଭ୍ ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଟେସନ୍ ସିମିଲାରଲି ସେକେଣ୍ଡ କୋଟେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଭେଣ୍ଡରକୁ ଯାହା ବି କହିଥିବ ତ ତା ଅନୁସାରେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଇକି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ମନେକର ସେକେଣ୍ଡ ଭେଣ୍ଡର କହୁଛି କି ମୁଁ 6,500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେବି ପର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବଟ୍ ତା ସହିତ ମୁଁ ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେବି ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା ସେଇଟା ବି ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯେମିତି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଲେବର ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କହିଥାଉ ତ ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମନେକର ଏଠି ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ମୁଁ ନେଇଗଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହିସାବରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସଟା ନା କେବେ ହେଲେ ନେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଡ୍ ଅନ୍ ହେବନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଭଏସ୍ କରିବା ଇନଭଏସ୍ରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବ ବଟ୍ ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ନା ଏବେ ନେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଡ୍ ଅନ୍ ହେବନି ଆମର 6,500 ହେଉଛି 6,500ରେ ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବନି ଆମର ଯେମିତି ଡିସକାଉଣ୍ଟଟା କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କମ୍ କରେଇଲା ବଟ୍ ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସଟା ଏଇଟା ବଢ଼େଇବନି ସେଇଟା ଯାଇକି ତୁମକୁ ଇନଭଏସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖେଇବ କାହିଁକି କାରଣ ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡର ଆମେ ଯାହାଠୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣିବା ବେଳେବେଳେ ସିଏ ନେଇଥାଏ ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କିମ୍ବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ନେଇଥାଏ ମାନେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଚାର୍ଜେସଟା ଟୋଲ୍ ଚାର୍ଜେସଟା କିଏ ନେବ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର ନେବ ରାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଲେବର ଚାର୍ଜ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନଟା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ନେବ ରାଇଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆସିନଥାଏ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଭଏସ୍ କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଟା ଶୋ କରିବ ସେଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ସେଭ୍ କଲି ସୋ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମନେକର ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଇଗଲା ଇଏ ବାବୁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ଭେଣ୍ଡର ଯିଏ କହୁଛି କି ମୋର କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଫିସ୍କାଉଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ 6,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ମୋର ଫିକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ 6,000 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ମେଟେରିଆଲ ଦେବି ବୁଝିପାରିଲେ ଯାକେ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ହୁଁ ତ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ କି ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସଟା ଇନଭଏସରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇବ ହୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଟେସନ କମ୍ପେୟାର କରୁଛେ ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡରଟା ଦେଖେଇଲା 6,500 ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା 10% ଦେଖେଇବି ତମକୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ତମକୁ ବିକଳ ହେବନି ଆରାମସେ ସେ ଯାକେ ଆମେ ଯାଇନି ଏବେ ଯାକେ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୋଟେସନ୍ ଏବେ ଯାଏ କମ୍ପେୟାର କରିନେ ନା କମ୍ପେୟାର କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା କୋଟେସନ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କୋଟେସନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ପାଇଁ ME 49 ଗଲେ ଏଠି ଆମେ କେମିତି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଏଠି ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଟେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଟେସନ୍ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ କୋଟେସନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଟେସନ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଟେସନ୍ ନମ୍ବର କୋଉଠି હતો ଲାଷ୍ଟ କୋଟେସନ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କୋଟେସନ୍ ଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା କି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ବି ଲଗେଇବା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଡେଲିଭରି କଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ସେଇଟାକୁ ନେବା ଆଣ୍ଡ ଡିଟରମାଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଆ ଭିତରେ ଦେଖ ସିଷ୍ଟମ୍ କୋଉଟା ନେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଉଟା ନେଇଛି ଦେଖ କୋଉ ଭେଣ୍ଡରଟା ନେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡରଟା ଯିଏ ଆମକୁ 6,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ନେଲା 6,300 ଟଙ୍କା ଯେ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡରଟା ନେଇଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଭେଣ୍ଡର ଥିଲା ଯୋଉଟା 6,500 ନେଇଥିଲେ ଏଠି ଦେଖ 6,500 ଆମେ ନେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରାଇସଟା ଏଠି 30 ରୁପିଜଟା କ'ଣ ଫ୍ରେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆସିଛି 200ଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଅର୍ଡର କରିଛେ ନା ଟୋଟାଲ 6,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଆସିବ ମାନେ ଟୋଟାଲ 6,000 ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ପଇଲା 30 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପଇଲା ଏଠି ଆସିଗଲା 6,530 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ତ ଆଜ୍ଞା ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ ଯୋଉ ମାନେ କୋଟେସନ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡର ମିଳିବ
ହୁଁ। ସେଟା ତ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛୁ ନା, ଆମର ମାନେ ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ ଯଦି ଆସିବ ସେ ତାର ଯୋଉ ଡାଟା ଦେଇଥିବ ମାନେ ତାର କୋଟେସନ କୁ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ରହିବ କି? ଯଦି ଚାହିଁବ ତାର କୋଟେସନ ଦେଖିବ ଏମିତି କିଛି ରହିବ ନା, ଯାହା ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଆମର ସିଷ୍ଟମରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଖାଲି? ସେଇଟା ହିଁ ମେଣ୍ଟେନ ରିଅଲ ଟାଇମରେ କରିବେ। ଯୋଉ ହବ କେମିତି? ସେଇଟା ହିଁ ଆଚ୍ଛା। ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। କୋଟେସନ ଯୋଉଟା ପାଇଥିବେ ଦିଜ ଆର୍ ଦ ସେନ୍ସିବଲ ଥିଙ୍ଗ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଏପଟେ ସେପଟେ ହଁ। କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଭେଣ୍ଡର ବି ଥିବେ ନା, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଇନଫର୍ମେସନ ଯିବ ନା। ନାଇଁ ସାର୍ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା କି ଯେମିତି କି ହୁଁ। ସିଷ୍ଟମରେ ତାଙ୍କର କୋଟେସନ କିଛି ସେମିତି ଆସିବ କି ତାକୁ ଯଦି ସେଇଠି ଚାହିଁବେ କି ମାନେ କି ଦେଖି ପାରିବେ କି ମାନେ ଭେଣ୍ଡର ଫାଷ୍ଟ କଣ ଆସିଛି ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଆସିଛି, କି ଆମେ ଯାହା ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି କପି ମେଲ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ ରିଅଲ ଟାଇମ ର କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁଛି। ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ବି ପସିବୁଲ ହଉଛି, ସେଇଟା ଏସଏପି ଆରିବାରେ ହଉଛି। ଏଟା ହେଲା ଏସଏପି ରେ, ଏସଏପି ଆରିବା ଗୋଟେ ମଡ୍ୟୁଲ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଏମଏମ କରୁଛେ। ଆରିବା ହେଲା ହଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସପ୍ଲାୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥାଏ। କି ସପ୍ଲାୟର ଆମେ ତ ଓକେ। ଏଠି କଣ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସପ୍ଲାୟର କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ଅପଗ୍ରେଡ ହଉଛି ଆରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ସେଇଟା ଶିଖୁଛୁ। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସପ୍ଲାୟର କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହବ, ସପ୍ଲାୟର କ୍ୱାଲିଫାଇ କେମିତି ହବ। ବିଡିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ବିଡିଙ୍ଗ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର କହୁଛି ମନେକର 6,000 ଟଙ୍କା ଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର କହୁଛି ମୁଁ 6,300 ଦେବି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଡିଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରାଇଟ୍। ମାନେ ଏସଏପି ଆରିବାରେ ପସିବୁଲ, ଗୋଟେ ଏସଏପି ରେ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍। ସୋ ଏବେ ହେଲା କି ମନେକର ଏଇ କୋଟେସନ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ କି ଏଇ ପ୍ରାଇସଟାରେ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପରଚେଜ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା। ତ ଏବେ କଣ କରିବା, ଏଇ ପ୍ରାଇସଟା ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ସେଭ୍। ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍, ସେଭ୍ ଆଜ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। So price from the quotation will be saved as the market price. Just click on save. ଏଠି କଣ ଲେଖିଲା, not possible to determine a condition type for the price, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସିଂ ର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖିବା। ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଟା ରିଜଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। We have to go for the SPRO, SAP reference IMG. Then after you have to go for the material management. देखो ଏବେ P2P ପ୍ରୋସେସ କଲା ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଏରର ଆସିବ। କେତେବେଳେ ଏମଏମ ରେ ଆସିବ, ଏଫଆଇ ରେ ଆସିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପେସେନ୍ସ ସହିତ ଆମକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଏଫଆଇ ରେ ବି କାଫି ଏରର ଆସିବ। ସୋ ପରଚେଜିଂ ଯିବ, then go for the conditions, define price determination process, then go for the define schema determination. Here determine calculation schema for the determination of market price. So go for the position. Our purchase organization was VI VIJA. So put here the market price. So here we have to take as it would have a standard market price number. This one is it is a standard market price RM 0000. We have to put here, then click on save. So now go for the invoice again. Sorry, price comparison. ME 41. Sorry, ME 49. ME 49. Put here the first quotation. Give the last quotation. Click on execute. Select the price. Set as the market price. So click on save. ହେଲାନି କ'ଣ? ମୁଁ ସେଭ୍ କରିନି କି? ସରି ଏଇଟା ହିଁ ନେବା ଆମେ RMM P00 ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ବୋଧେ। Purchase organization was VAJ. Just do 1 second.
SKU ନମ୍ବର ନେଇନଥିଲା, ଖାଲି ଫ୍ରମ୍ ନେଇଥିଲା ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା। Not this file. Click on serve as market price. Now see, number is generated. Right? It is fine now. So এটা আমি মার্কেট প্রাইস হিসাବରେ ନେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଭେଣ୍ଡର କିଏ ରହିଲା 3002 ରାଇଟ୍। ସୋ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଏଇଟାରୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପରଚେଜ କରିପାରିବାନି। ମେ ବି ହଁ ଏବେର ଟାଇମରେ ଏଇ ଭେଣ୍ଡରକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପରଚେଜ କରିବା ରାଇଟ୍। ବଟ୍ ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ କି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ କିଣିପାରିବନି, କିଣିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ହଁ ଏବେ ମନେକର ଏଇ ଭେଣ୍ଡରଟାକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ ଏଇ ଭେଣ୍ଡର ଗୁଡାକୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ ବି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଭେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଯିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କୋଟେସନ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ କେମିତି ରିଜେକ୍ଟ କରିବ? Quotation number पर double click करो, you will find the quotation here. So this is the rejection indicator. Just click on this one, then click on save. Right. Similarly, if you want to reject this one, click here, click on rejection indicator. Suraj, clear? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। So ମୁଁ ମନେକର ଏଠି consider କଲି କୋଉ vendor ଟା ଆମେ material purchase କରିବା, this one. This is our selected vendor. ସାର୍ ଏଇଟା ସିନା ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ଭେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ କରିଦେଲେ, ଯଦି କିଛି ତାର କିଛି ଅଲଗା ରିଅଲ ମାନେ ଟାଇମରେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ। ରିଅଲ ଟାଇମରେ ଏଇଟା ସବୁ ଦିଆଯାଏନି ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ପରଚେସିଂ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଭେଣ୍ଡର ହୁଁ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି କି ନାହିଁ। ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଆମେ କମ୍ପେୟାର କେମିତି କରିବା ଏଠି, ଏସବୁରେ ସେଇଟା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସିଷ୍ଟମରେ ପସିବୁଲ ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କାହିଁକି ଦରକାର ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏ ନା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଆରିବାରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ କି ଭେଣ୍ଡର କେତେ ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡର ଠିକ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଜିଏସଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାର ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କେମିତି ଅଛି, କୋଉଠୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦଉଛି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ ଅଛି। ଏସଏପରେ ସେଇଟା ପସିବୁଲ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପରଚେସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ହେଇଥାଏ ପରଚେସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇଲିଗାଲ କାମ ବି ହେଇଥାଏ, ଯେ ଟିକେ ଭଲ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି ନା। ମୁଁ କହିଲି ନା ପରଚେସିଂ ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି ପରଚେସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡରଠୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପରଚେସ୍ କରିବା, ତ ଭେଣ୍ଡର ତ ଚାହିଁବ ନା ତାଠୁ ନିଅ ବୋଲି, ତ ସିଏ ତମକୁ ଆଜ୍ଞା। ପରଚେସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବ ମାନେ ତମକୁ ସିଏ ତା ଅନୁସାରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେଇବ। ହୁଁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଜାଗାଟା ଥାଏ ସାର୍, ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ଥାଏ ସେ ଜାଗାଟା। ହଁ, ତ କୋର୍ ଟିମ୍ ବହୁତ ସେଠି କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଲିଗାଲ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରଖାଯାଏ। ସୋ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କୋଟେସନ ହେଇଗଲା, ଭେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସି ଆମେ ପରଚେଜ ଇନଫର୍ମେସନ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, କି ଆମେ ଗୋଟେ ପରଚେଜ ଇନଫୋ ରେକର୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମର ରହୁଛି ମାଷ୍ଟର ଡେଟା, ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି କ୍ରିଏଟ କରିବା। ସୋ ME 11 ME 11 ଯିବ। 11 ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡରଟା ତମେ ଯାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ତମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବନେଇ ପାରିବ। ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ କି ଲାଇକ୍ କି ଆମେ ଏଇ ଭେଣ୍ଡରକୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛେ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ବନେଇବା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କାହା ଏଗନେଷ୍ଟ ବି ବନେଇ ପାରିବ। ମନେକର ଏଇ ଭେଣ୍ଡରଟା ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟାକୁ ଦଉଛି 5,000 ଟଙ୍କାରେ, ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡରଟା ସିଲେକ୍ସନ କରିଛୁ, ମୁଁ ସେ ଭେଣ୍ଡରଟାକୁ ନେଉଛି ଏବେ। এটা ଆମ ଭେଣ୍ଡର ଦେଲେ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଲା, ପରଚେଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଇଟା ରହିଲା। ଇନଫୋ ରେକର୍ଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଇନଫୋ ରେକର୍ଡ ଇଜ ଅଫ୍ 4 ଟାଇପ୍: ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ସବକଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ, ପାଇପଲାଇନ୍, କନସାଇନମେଣ୍ଟ। এই ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ପଢିବା, ବଟ୍ ଏବେ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖୁଛେ। ସୋ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, କ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟର। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଇନିସିଆଲ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଇନିସିଆଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆମକୁ ଏବେ କିଛି ଦବାର ନାହିଁ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡରର ତାର କ'ଣ ଯୋଉ ଜିଏସଟି ନମ୍ବର ହକା, ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଏଇ ସବୁ ଡାଟା ଦିଆଯାଏ, ବଟ୍ ଆମକୁ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ ଏଣ୍ଟର। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେବା ପରଚେସିଂର ଡେଟା ସବୁ, ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଡେଲିଭର ଟାଇମ୍, କି ଭେଣ୍ଡର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦବ ବୋଲି କହୁଛି, 10 days ଟାଇମ୍ ନଉଛି, ତ ପୁଟ୍ ହିୟର। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଜିଆର ବେଷ୍ଟ ଆଇଭି, ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଅଛି। ଜିଆର ବେଷ୍ଟ ଆଇଭି ମାନେ କ'ଣ, ଭେଣ୍ଡର ଗୁଡ୍ ରିସିପ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଇନଭଏସ୍ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଆର ବେଷ୍ଟ ଆଇଭି ରହିଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ଟାକ୍ସ କୋଡ୍ ପୁଟ୍ କରିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ କ'ଣ କି ନର୍ମାଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡରଠୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅର୍ଡର କରୁଛ ଏଇ ଭେଣ୍ଡରଠୁ, ତ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ ଅର୍ଡର କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆଭରେଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା କେତେ ରହିବ। ମୁଁ ଏଠି 100 ନେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ତମକୁ ଅର୍ଡର କରିବାର ଅଛି ନା, ମିନିମମ୍ ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରିବାର ଅଛି, ତାଠୁ କମ୍ ତ ମାନେ ଅର୍ଡର ତମେ ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ସୋ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଠି ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ମନେକର ଏଠି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 1000 ଦେବି, ସିଷ୍ଟମ ନବନି ମୋଷ୍ଟଲି ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ଆଭରେଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ 100 ନିଆଯାଉଛି, ଏଇଟା 1000 ମୋଷ୍ଟଲି ନ ନେଇପାରେ।
ठीक अच्छे एटा आम दबा पर क्वांटिटी आमको केते टंकार मटेरियल वेंडर देला ये दउछि 6000 टंकार सो क्लिक एंटर एटे नेलानी because minimum quantity is always less than the average quantity এটা minimum quantity ला 50 ठीक अच्छे को कोटेशन एग्नेस्ट तुम यहाँ बनाऊच तुम कोटेशन नंबर भी देपर ता सहित आम जो आम प्राइस पकड़े मन 6000 तुम जब से भी किसी डिस्काउंट होगा मेंटेन करके रखापी चाहो ये मेंटेन भी कर आम किसी डिस्काउंट ना सो मुझे किसी पुट करनी कंडीशन टा सब डिस्काउंट ठीक अच्छे माने जो तार प्राइसिंग रो सब टैग रहिबो तो क्लिक एंटर एंटर सेव सो यहाँ होगा आम इनफो रेकर्ड आम क्रिएट कले आम यदि इनफो रेकर्ड को चेंज करवा एमई 12 को जाकि चेंज कर डिस्प्ले करार अच्छे एमई 13 ठीक अच्छे यहाँ होगा आम इनफो रेकर्ड सो आज आम नेक्स्ट देखा तार देखिए परचेज ऑर्डर केमती करवा एमई 21N सो यहाँ परचेज ऑर्डर स्क्रीन परचेज ऑर्डर भी 3टा पार्ट रही है हेडर आइटम लेवल एंड आइटम डिटेल्स हेडर रे आम कौन कौन दबा फास्ट जिन दबा आम सप्लायर फास्ट डॉक्यूमेंट टाइप आम सिलेक्शन कर मुझे स्टैंडर्ड टा नौ एनबी डॉक्यूमेंट टाइप तापर आम दबा ये सप्लायर को वेंडर टू आम मटेरियल परचेज करवा जो वेंडर को तुम सिलेक्शन कर कंपनी जहाँ परचेज करने चाहूँगी तो तार कोड आम से दबा ये आम सप्लायर कोड दबा देन परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन परचेज ऑर्गेनाइजेशन आमर थिला VIJ ए परचेज ग्रुप हो गला VIJ and the company code was VIJ right it is done click enter right so then after put here the material को material टा तुम परचेज करछो केते क्वांटिटी दरकार डिलीवर डेट केबे केते दरकार ए सब जिंस एटी तुम मेंटेन करि परिबो बट हां आमे ऑलरेडी परचेज रिक्विजिशन बनैछे मु परचेज रिक्विजिशन एग्नेस्ट रे ही कर दउची कोन पीओ ऑलरेडी एटा को मु रेफर करके ही करनोच कारण पीआर रे ऑलरेडी हम सब मेंशन करछे आई जस्ट स्क्रॉल हियर एंड पुट हियर द परचेज रिक्विजिशन नंबर क्लिक एंटर यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स ओवर हियर देखो मटेरियल आसी गला क्वांटिटी आसी गला ठीक अछि ये सब जिन आसी गला एटी प्राइस टा कोड केता आछला 6000 हमर जेतले पीआर करथले सेटे प्राइस केता आछला 7000 बट पीओ रे 6000 आछी काहे के आछी कारण कि पीओ रे जो प्राइस टा आसीबो सेटा सबले इन्फो रेकॉर्ड रु आसीबो जदि आमे इन्फो रेकॉर्ड मेंटेन करि नथिबा ताले एटी केते टका आसीबो किछि आसीबोनी सिस्टम कहे कि तुमको एंट्री करिया पाई मटेरियल प्राइस भी एठी आसीबोनी ठीक है तुमको मैनुअली एटी प्राइस मेंटेन पुट करिया पाई पड़िबो जति इन्फो रेकॉर्ड मेंटेन अछि किबा कॉन्ट्रैक्ट अछि किबा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट रे तो पीओ करा होनी कॉन्ट्रैक्ट अछि किबा हमरो इन्फो रेकॉर्ड अछि ताहाले प्राइस टा एठी आसीबो नहले सबले तुमको मैनुअली प्राइस टा पुट करिया पाई पड़िबो बुझि पाइलो आज्ञा एटी क्वांटिटी का तुम देखि परिबो डिलीवर डेट इनवॉइस टैब एटी डिफरेंट टैब अछि ठीक अछि चेक कर परिबो देन क्लिक ऑन चेक इट इज फाइन देखो येलो कलर किसी किसी मेसेज आछी दैट विल बी फाइन ठीक है एटा हला वार्निंग मेसेज गुरा को ठीक अछि आकु नै कि हमें देखिबा फ्यूचर सेटा केमि कोन आछी कोथि में आछी बट हां किछ नै तुम सेव कर परिबो जस्ट क्लिक ऑन सेव दिस इज द परचेज ऑर्डर नंबर राइट सो दिस इज द परचेज ऑर्डर नंबर सो जदि तुम परचेज ऑर्डर को चेंज करिया पय चाहिबो सिमिलरली एमई 22N रे जाकि तुम चेंज कर परिबो एमई 22N रे तुम चेंज कर परिबो go for the other purchase order put here your purchase order number so this is your purchase order right if you want to change the quantity and all you can do the change right so this is about the purchase order but a release strategy तो एबे करिया नै then we will go for the good receipt कि हमें एबे हमें assumption करछे कि purchase order हमें एबे वेंडर पाको पठे देले वेंडर कोन करबो हमको माने मटेरियल दबो से मटेरियल को हमें रिसीव करिया थ्रू द टी कोड MIGO एबे किछि किछि इश्यू आसे स्टार्ट हो सेटा हमें नेक्स्ट क्लासेस रे सेति में देखिबा ठीक अछि हम देखु छी एटा ए स्क्रीन रे हम कोन करे गुड रिसीप्ट करबा एटा गुड रिसीप्ट अछि परचेज ऑर्डर अछि एटा अछि एटा कोन मूवमेंट टाइप ई सब जिंस हम नेक्स्ट क्लास रे देखि मूवमेंट टाइप कोन अकाउंट एंट्री कोन सी सब जिंस नेक्स्ट क्लास देखि